Fifi lava whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le ni tu lau le hafiafi. E wismaila mai mo se whaapopongo whali nei o lau Samoa taulogologo. I tala tu moa, wa whaamanino mai le taitai o le atinu. Le hafionga le tamaita I pā le mia I afia me na o mi mita afa. I mita upu sala ngā mai le li poti. A le atinu ua ngā ili malo au whatasi. I tūlanga tau wai I ata tau tangata. Sao te linga lea o le nei report. Mo whamanino mai nei le taitai o le atunu. Le hafionga le tamaita I pā le mia I afia me na o mi mita afa. I mita upu sala ngā mai li poti le atunu. A ngā ili malo au whatasi tūlanga tau wai I ata tau tangata. Na ilo ina lea tūlanga o iei whaatinongo ai ata tau tangata Samoa. Mo le teimi lo na tonu. E le fono au malo au whatasi. Mo ai ata tau tangata I le asolu Novema o le tausanga nei lua afe lua suitasi I se whanutanga sa whaatino ina I awala e whaonga ina I upenga ta whainangi. Na taita ia le awhionga le tamaita I pālemia I awhia me Naomi mita afa le au whono Samoa ma o ia fo I le minister o le vai whafo ma fi whaatau inga. O Samoa o le tasi le o atunu o se fulu wha na whaatino ina I lo ilonga le whanga solonga o le nei ua ato whaina I le aso mua mua anga I le aso se fulu lua nove mo le tausanga nei o le ilo ilonga mua mua ma lona lua mo Samoa na whaatanu uina le tausanga lua afe suitasi anga le tausanga lua afe se fulu ono e ta ilima ma tausanga ma whaia lava nei ilo ilonga o nei fo ilo ilonga e whaavai le ilunga whaamatalanga ma whaamamonga me reporti e tolu e alfia I reporti malo e whaasino I eile ilo ilonga o li poti mea ina toa ele to mai whaapitoa me ta abutang wai a tatau. Ma whaapotoputonga ilo ina ia inga whaapitoa o nei me ta upu. O le whaalapotoputonga ngafa ma le maalienga ta wai a tatau tangata ma isi vaenga ese o malo au whaatasi o le tuu whaatasinga mo le mauma reporti mai whaalapotoputonga uma sa whaile amsao I le ilo ilonga e ala ia lato li poti ta itasi e peo whaalapotoputonga leolo I whafo atu le malo. O le whaalapotoputonga whaapitoa le atunu e ngafa le mamta au tawa I ata tau maisi. O le ilo ilonga whaavai taimi o I ata tau o se whainga whaapitoa le ilo ina o mai tūlanga o loo yele whaatinonga I ata tau a atunu uma e se lau iwa se fulutolu wa avele masui a waya malo au whaatasi. Talo maile nei whanutanga mo moi le masino a perile le tausanga luafi ma le valu wa alu whaalua ile ilo ilonga mo atunu uma e se lau iwa se fulutolu ile neila ilo ilonga lunutolu le neio le whaamoemoe ina ia whaeloa tua I atunu po aninga luenga u whaatau nuuina e whaatino ina I whautuanga le ilo ilonga luna lua ai mai se oni soia inga tāua ua vaaia le itutonu atunu utaitasi e peo suinga o tula fono whaapea fo ina pokala me whaatino. O le lipote Samoa na whaapeo na ave ma whaamawhai e le whaatinonga whautuanga o le ilo ilonga luna lua whaapea fo ima le whaamausali ino so otanga a le tātou wanga nuu whaapea fo ina atou le whaamsinonga whaakirisiano mai a tatau. Ono se la asanga tāua fo ile le whaatinonga o puipuinga ma le whaamalia ina leo ai a tatau mo le sauletonga o le tangata uma e peo na whaamautuina mai le whaavai o Samoa. Se tasi leo fe auta wana saunoa I aile tumaita I pālemia ele nei ilo ilonga. Christine Mateo, mo Samoa taulogologo. O toi nei o se hanga o na whaataunu uina lo leo le whaamoemoe ai tū malo whaapalo taifitu e ala ia lato palo talai te sa I lia ini lato whaipule mo le palemene o Samoa sao te lingalea o le nei report. O toi nei o se angon whaataunu ina lo leo le whaamoemoe ai tū malo whaapalo taifitu e ala ia lato palo talaiti e sa ilia ini lato whaipule mo le palemene o Samoa. O toi iwa nei aso o lo o tutoe o na maua lo leo se swinga pe ono iei se swinga o whai o sui mo vaenga whaapu whai o lo o tau vai pe tū mau pēr le o tūla I mai pēr a le vaenga whaapu whai o le whaatutoi le tu Samoa o tasi o le vaenga whaapu whai leo lo o tu o tele o lato sui whaipule. O le vai aso le nese ima vai atu nei na restalai sui tau va I whainga palo talai titi mo I tū malo whaapalo taifitu. Ma o le vai aso nei o le avanoa muli nei tu ina tu sui tau va e toe whaahu iei I tū ala tō swafa e le ialo lisi whaai o mo lea whaamoemoe o le vai aso fau. E pe ona sila fio I tū malo whaapalo taifitu e au fiai I sanganga numero 4 whale a lupo sa whata numero 2 o I tū malo ina toi whaamawai sui mena manu malo ai au tasi uma isi sui na toi tangi e lo mawhai e lo whainga palo talai titi. Au I tū malo e au fia I sanganga numero 2 a ana lufi numero 2 a le ipata le tū pai lalo mawhale a lili numero 2 na whaamaoni e le whaamsinonga
tua inga o whainga whaato singa o le whainga palota le masino a Perila ma ele mwhaia ele umtoe tau vaa nisi o whainga palota laititi mo i eitu malo. Mai le alisi alo i ele telo i tu malo e o atu le toa tonu pe na o le toa luo fo i sui tau vaa o le ata mo e mo le palota laiti a mo le tu malo sanganga numero lua e toa ono sui o si ilima e tau vaa i le whainga palota laititi mo le eitu malo. O le aso luosfulu ono o le masina nei o November po le vai aso fau le whainga whilwhilinga e ala le palota laititi mo i tu malo wha palota nei fitu. Christine Mateo mo Samoa Talongolongo. Inisio talo le aso ni nafile le whaatu tai ele wha mawainga wha apitoa ale ampasa le malo i apani Samoa nei. Sao tilinga lea ole le report. Mai ai o le lua tausanga talo na avelis sunga ki Neche Tirisao ma le ampasa le malo i apani Samoa nei na ia whailoa ile anga whaafitai le malo Samoa e pe una ia tautua ina o lona malo i te tono le atunuu. O le afiafi le aso nafi na whaatau tai isi wha mawainga wha apitoa e le whalitali malo i taumisina a wale aloa ia le wha mawaya i o le ampasa le malo i apani Samoa nei. Au whianga ia ile lalangi ma afianga le COVID-19 ta ua e le sunga ki Neche Tirisao o le i tu sa wha alia nga lulu vavala lato malo e lua e ale lango mole o nanga o vaila au mapui ngole nei fa mai mana fa ande o ile nga fa tai le malo Samoa e tu sai male so swani au yanga lue i te tono le atunu mai lona tu lai mai foi o yo se ampasa sa fa pena fa ala wilua i niso fonutanga mo atunu o le Pasifika i tu tau te mau a inga ma afia ngol soifuanga o se tasi fo fonutanga lo mai tau wina le nga lue fa tasi o malo o le Pasifika o le sunga ki Neche Tirisao o yo se ali ina ave ma fa tonu inisio ma loi le atu Asia ma sa fa wina mai le University o Teneri ile tausanga e awhiwa se lau fitu swiva. Christine Mateo mo Samoa Talongolongo. Isi furu walu alu ma whanau o tau awina tu spasi vai ngai lima i tu tau palama ale a tata ese au Italia al Pasifika pole APTC siau tilinga lea ole ne report. O lea sole sa tuftu whainai tu sipasi ai la tau sa o tau wina lea tata ese a Usitalia ma le Pasifika i mata o kutau palama. O lea polkalame lo whaatino ina i le societe mo polkalame so swani e alai le whaatino ina o ngai tu tau palama e tawala mai le le malo Uni Europa lo na whaatupe ina ai mai sila whaipa anga male asosio vaitunga oti. Mo le silafia o neia o ongo se tasi leo vaenga o tūl polkalame ina e mawhaia una punia lava ya fio ma matai tu wina vaituma oti. O le naunau ta inga lava ia ina ia mawhai una whaatu mawina le whaawa wino le swawai mama mo le fofonga tau mafa ai maiseo mea tō tino lo whaatino ina ai neipolo keti mo le whaalelea tilo vaituma oti. Christine Mateo mo Samoa Talongolongo. Se va inga la tamai ne wingo le tau mo le po nei male aso a tai au. Talo whalawa Samoa o se va inga whaile neo lo talo tau mo le nea fiafi. Fautuanga mo timunga mawhalo wha amal siapea mo Samoa. Mai lata satelite se vaenga tele o mai se vaenga pe mamau le ea o lo ofiti ai pe le tunu. Ata whawhanua le tau se vaenga pe mamau le ea, whata se iau matimu o lo iai pe ilunga le tunu. Tala tau mo lo whanua le puana nei e ta episola i timu mai mamafa e popo ufa pena i William Faitstili. Mala stofi le ati munga ma e ono feo lo whaasolina mamafa. Mo unga sami po nei, yang malia male lau tasi sa vili whaasolina yang mai sa vili to e lau. E poi te monga fata o sa vili o ngalo tasi te smalima nga lua mita. Mala so tai awa sa vili to e lau suli mga lua 5 kilomita le tu lai o nga sami matu. Ai lua sfuru nga tolo 10 kilomita le tu lai o nga sami sauti. O ngalo tasi te smalima nga lua mita. Tala tai o la so tu imaltai lusu valu minute te lima lua veao, pele il malusu tasi minute te esfuma tasi. So tu ito esfulu iwa minute le ono le fiafi on toi pele ele lau tai te tolo minute esfuma lua veao. Ola so ela tai alto esfulu minute le ono fa mo monga toi falto e luas fulima minute fitu le fiafi. Tala tau le na Samoa le ni fiafi session fa poponga le so tai au. Manuel Poto fa soifua. O le awhaisi na malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tuitali mailia molinga ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Oh,
Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV i po so lua vai aso taitasi le polkalame va ili le ato ponopona le afo le valu le afiafi. Greetings and talofa lava. Welcome back to English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the Prime Minister had cleared some of the issues related to the UN human rights. Here's more on this report. The United Nations Human Rights Council reviewed the status of human rights implementation for the third time on Tuesday, 2nd of November this year, at a meeting held online. The Honourable Prime Minister Faamisionare chaired the Samoan dedication and is also the Minister of Foreign Affairs and Trade. Samoa is one of 14 countries to undergo assessments in this series schedule for the 1st to 12th of November this year. The first and second assessments for Samoa were conducted in 2011 and 2016. It is conducted every 5 years. To consider these evaluations are based on information and data from 3 reports, including government's reports relevant to the review, reports from human rights experts and organizations reviewing the specific provisions of these issues, human rights treaties and various other parts of the United Nations, compilation of evidence and reports from all participating organizations through the individual reports such as non-governmental organizations, international human rights organizations and others. The periodic human rights review is a special process that assesses the status of the human rights system of all 193 member states of the United Nations. Since the first meeting in April 2008, the review has taken place twice for all 193 countries, and in particular the significant changes that have been seen in each country, such as changes in law as well as programs. The Samoa report also emphasized on implementing the recommendations of the second review as well as strengthening the links between cultures and our Christian identity and rights. It is an important step in the implementation, protection and satisfaction of the rights and freedoms of all people as enshrined in the Constitution of Samoa. Solonai Mawalese for TV2 News. Few more days to go before the by-election held. Here's more on this report. The 7 constituencies will soon be able to find their seats in the Samoa Parliament through by-elections. There are 9 days left before a decision is made on whether there will be a change in the number of candidates for parties currently contesting, or whether the FAST will remain the most influential party, a ruler. Candidates registered in the by-election for 7 constituencies last week, and this week will be the last chance for candidates to withdraw their names before they officially register the final list for the purpose of this month. 7 constituencies, including Sanganga number 4, Falealupo sa Fata number 2, are the constituencies where the winning candidates resigned but all agree with the candidates who demanded to return to hold by-elections. But constituencies including Sanganga number 2, Analofi number 2, Alipata Itupai Lalo, and Falealili number 2 were convicted by a court of adjudications of electoral fraud in April and barred some from contesting again the by-elections. From the current list, most constituencies up to 3 or only 2 candidates will run for the by-election, while for Sanganga number 2 constituency there will be 6 candidates. Solone Mawalese for TV2 News. In other news, the ambassador of Japan to Samoa held his farewell reception yesterday evening. Here's more on this report. After 2 years as ambassador of the government of Japan to Samoa, His Excellency Komiti Samoa expressed his gratitude to the government of Samoa while serving his country in Samoa. A special farewell ceremony was held at Tomasina yesterday evening to bid his farewell as the ambassador of Japan to Samoa. As the world is dealing with the impact of COVID-19, Komiti Samoa said the 2 countries have shown close cooperation by supporting the treatment of medicine and prevention of the pandemic.
public and expresses gratitude to the government of Samoa for its assistance while working in the country. Japan worked in other development partners to support COVID-19 vaccines and medical equipment, hoping this country could return to normal as soon as possible. The fact that community infections haven't ever occurred in Samoa thanks to the unique efforts of the Samoa's government, health works and public, and I would like to express my deepest respect for the efforts of everyone in Samoa. During my post in Japan, held 9 Pacific Islands leaders meeting or planning 9 with Pacific Islands country, including Australia and New Zealand. We discussed 2 economic and social difficulties caused by global challenges such as the climate change, natural disasters, and pandemics. Mr. Komiti Samoa, after graduating in 1979 from Terry University, Faculty of Foreign Students, majoring in Korean language, Mr. Komiti Samoa entered the Ministry of Foreign Affairs. Christine Mateo for TV2 News. 18 students were awarded APTC Plumbing Short Course Level 5 certificates from APTC. Here's more on this report. Today, students were awarded with certificates in plumbing of the APTC. The program is implemented by the Society for Assistance Program through the provisions of plumbing training, funding by the European Union as well as the partnership with the International Water Scheme Association, to ensure that these trainings are one of the key competitives of the program to enable community to manage and monitoring private water resources in efforts to the maintain of sustainability of clean water for drinks purpose as well as the property. These projects are being implemented for the improvement of private water supply. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. On this Wednesday evening, here's an update of your weather forecast. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Latest satellite loop indicates a broad convective cloud band from a trough of low pressure still affecting the islands. From our weather map, a trough of low pressure with associated clouds and showers remains within the vicinity of the group. Forecast for tonight, scattered showers with brief heavy falls and a chance of few thunderstorms. Expect gusty winds at times. For Thursday, widespread rain with moderate to heavy falls. All marine waters for tonight, light and variable winds turning northerly. For visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northerly winds of 15 to 25 km per hour for northern waters and 20 to 30 km per hour for southern seas. Waves of 1.5 to 2 meters. And the tide high tide will be at 28 minutes past 5 early morning, low tide at 21 minutes past 11 tomorrow morning. High tide at 19 minutes to 6 in the evening and low tide again at 3 more minutes to 12 midnight. Sun will rise tomorrow at 12 more minutes to 6 in the morning and will set at 25 minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until then, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fa ingole na lo Samoa talunglungu mole neva ngole afiafi. Fa tai telele mai mo mai. Ai mole temine tofa soifua.